ডে 3 আপডেট হলো কাঠমান্ডুতে হ্যাভিং দ্য one of the main Nepalese thali. The place known as the best Kathmandu kitchen. So এর আমি কোথাও দেখিনি, বাট আমাকে আমার হোস্টেলের ওনার যিনি আছেন সে আমাকে রেফার করলো জাস্ট ট্রাই দ্য ফুড ফ্রম হিম. So I have 2-3 locations more to visit, and এরপর I think and also I hope I'll visit to Kalingchok, but দেখা যাক. শুনতে পেলাম ওখানে কালকে আর তার আগের দিন বরফ পড়েনি, তার দুদিন আগে বরফ পড়েছিল. সো বরফ না দেখতে পেলে তো ইটস ইউজলেস টু গো দেয়ার. দেখা যাক. আমি একবার এদের মেনুটা দেখাচ্ছি, জাস্ট গো থ্রু দ্যাম. কেউ খাবার কেমন সার্ভ করছে, খাবার টেস্ট কি, সব আমি বলবো. তার আগে মেনুটা একবার দেখি. চলো. This is the main, the traditional food যেটা থাকে. সো এখানে অনেকগুলো আছে, ভেজ, চিকেন, মাটন, ফিশ সেট, খাজা সেট, it's an appetizer, momos, chowmein. You will also get some drinks also, soft and hard, whichever you feel like. এখানে কিছু western cuisines ও আছে, beverages, you will get each and everything. Hot, with desserts also here, try করতে পারো. So it's a complete চলে হয়েছে. দেখাই অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে. রাইস, এটা সয়াবিনের সামথিং, ডাল, পাঁপড়, আচার, আর সেখানে আচার আছে, স্যালাড আছে, একটা তরকারি আছে, শাক আছে. সো দিস ইজ দ্য মেন থালি রাদার. সো আমি ভেজ অর্ডার করেছিলাম, দেখা যাক কেমন খেয়ে লাগে.